Jaya Shri Radhe Shyam. Джай Шри Рады. Welcome back. Добро пожаловать обратно. Today we will speak about the soul. Сегодня мы поговорим о душе. Soul is Душа. the very life of every one of us. Это живое, это что-то живое от каждого из нас. So life is Жизнь. soul. Это душа. If we go to the Sanskrit term, Если мы обратимся к санскриту, we can say Atman мы можем сказать атман, or we can call it Jiva. или мы можем назвать это джива. The translation of both И перевод двух этих слов is similar, практически одинаковый. but the difference is Но разница by Jiva джива, we understand the conditioned soul is the soul that is in Maya. мы понимаем, что душа, она обусловлена, она находится в майе. But Atman Но атман is the pure consciousness. — это чистое сознание. So are similar, И что, похожее значение? but not exactly the same. Не то же самое, если можно Anyways, what we will speak about понять. О чем мы поговорим? is the three kind of souls. Поговорим о 3 видах души. Three kind of souls that exist. 3 вида души, которые существуют. Because the big question here is, Потому что здесь большой вопрос. from where are we coming from? Откуда же мы пришли? From where your soul is coming? Откуда же души приходят? From where I, as a soul, am Откуда же я, coming? как душа, пришла сюда? What is my origin? Откуда моя оригинальность, происхождение? I'm a spiritual being. Я духовная составляющая. I am living in a material world. Я живу в материальном мире. But spirit and material is like water and oil, different. Но духовное и материальное — это как вода и масло. So from where are we coming? И откуда же мы пришли? Then the answer always is on Shastras. И ответ всегда находится в шастре. So what the Shastras say И что же шастра говорит? and how the Purva Acharyas И как Пурва-ачарьи, of Gaudiya Vaishnavism Гаудия Вашнавизма, and the Sanatan Dharma, Санатана Дхармы, what they say about. что они говорят? So basically we have three kind of souls. И в основном у нас есть 3 вида души. The first kind of soul Первая часть, первый вид, of the higher nature самой наивысшей природы, are created by and expanded by Shri Balaram. они исходят из Шри Баларамы. Balaramji Баларам. expand infinite souls. Баларам проявляет бесконечное количество душ. All those perfect souls Это совершенные души. are directly engaged Они напрямую вовлечены. in the service of Radha and Krishna in Vrindavan. Они вовлечены в сервис Рады и Кришны во Вриндаване. So those kind of souls Тот вид душ, are called Nitya Siddhas. они называются нитья-ситхами. Nitya Siddha Нитья-ситхи means eternally perfect. значит вечное, совершенное. Now I ask you, Сейчас я спрошу тебя, Tamal Krishna Dasi, Тамал Кришна Даси, это меня так зовут, in the perfect tattva, в совершенной татве is there any imperfection? есть ли какие-то там несовершенства? No. No? Нет. Нет. Perfect is perfect, Совершенство — это совершенство. and imperfect is imperfect. Несовершенство — это несовершенство. Therefore, the perfect souls expanded by Balaram are eternally perfect. И проявленные души, нитья-ситхи, они совершенны. This is the very meaning of the word Nitya Siddha. И это значение нитья-ситха. So Nitya means, what means? Нитья, Hmm? eternal. Eternal. Нитья значит совершенный. Like in the word Nityananda. Как сказать Нитьянанда? Nitya is eternal. Нитья значит вечный. And Siddha And Siddha is perfect. это значит совершенный. So we have the word Nitya Siddha means eternally perfect. Нитья-сида значит вечно совершенный. So we have the word, for example, for the big saints, Для великих душ Siddha Mahatma. мы говорим Сида Махатма. Siddha Mahatma means big soul Мы понимаем, что Сида Махатма — это великая душа, that is Siddha, is a perfect soul. это Сида, это совершенная душа. So
So if you think in Siddha, in a Siddha Mahatma, can you imagine that Siddha Mahatma has imperfection? No. It's not Как possible. ты можешь представить, что Сидда Махатма, у нее есть какие-то несовершенства? Нет, это невозможно. It's not possible. Невозможно. All right. This is Nitya Siddha. Это Нитья Сиддха. Then is a second kind of Nitya Siddha. И тогда второй вид, some kind of Нитья Сиддха. Yes, second form. Вторая форма. And the second form of Nitya Siddhas И вторая форма Нитья Сиддха are expanded from the Sankarshan energy. исходит из Санкаршан энергии. Now, who is Sankarshan? Кто такой Санкаршан? Who is Sankarshan? It's a expansion of Balaram. Balaramji. Это экспансия Баларамы. Therefore, Их 4. is expansion of Nityananda Ram, Это экспансия Нитянанда Рамы. of our Nityananda Prabhu. От нашего Нитянанда Прабху. So this expansion from Sankarshan Исходят от Санкаршаны, are the ones who will take place into Vaikuntha. которые будут на Вайкунтхе. So they are eternally perfect, Они совершенные, вечные. Nitya Siddhas, inhabitants of the Vaikunthas. Абитанс. They live in Vaikuntha. Они живут на Вайкунтхе. So these are the two kinds of Nitya Siddhas. Это два вида Нитья Сиддха. So then now we get to the third kind of soul. И сейчас мы идем к третьему виду. This third kind of soul Третий вид is expanded from Mahavishnu, исходит от Маха Вишну. and they are created И они созданы, to be the inhabitants of the material world. они созданы для того, чтобы жить в материальном мире. But Но these souls, эти души, like me, you, как мы, everyone, я, ты и все, all the ones who are under the influence of Maya, все, кто находится под иллюзией Майи, then we have the choice у нас есть выбор of developing ourselves in the material world развиваться в материальном мире or to choose to go to the spiritual realm, to the spiritual world. и уйти в духовный мир. But since we are not very intelligent, Но с каких-то пор мы не особо разумные. we decide to come to the material realm. Мы идем в материальную реальность. So then we are here for eternal time. Мы здесь поэтому находимся в вечное время. There is a concept Здесь есть такая концепция, in the Shastras в Шастре говорится. that in relation to this they call is anadi. Это называется, Шастра переводит слово «анади». Anadi means without a beginning. «Анади» значит «без начала». In the words of Bhaktivinoda Thakur, Бхактивинода Тхакур, он говорит, say that this kind of soul like us такой вид душ, как мы, are called Nityabada. Нитьябада. Nityabada means Нитьябада значит eternally living inside the material world, вечно обусловленные. eternally enslaved in material world. Они вечно в этом материальном мире. So actually there is no time that this kind of souls Нет времени, чтобы такой вид душ were in Vaikuntha or in Golok, были на Вайкунтхе или на Галоке, and there for some reason и зачем по какой-то причине decide to fall down. они решили упасть сюда. This is not true. Это неправда. Not in the philosophy of Bhaktivinoda Thakur, Нет этого в философии Бхактивинода Тхакура, no in the philosophy of Bhaktisiddhanta Saraswati, в Бхактисиданта Сарасвати философии тоже no in такого the нет. philosophy of the six Goswamis, Нету философии об этом и у 6 Госвами. no in the philosophy and the right in the Shastras, the И Granthas, даже в шастрах, нигде в грантах такого нет. no in Bhagavatam, В Бхагаватам тоже нету. no in the Puranas, И в Пуранах тоже нет. no in Vedas. Нигде, в общем, нету даже в So Ведах. these are the three kind of souls. Это 3 вида душ. So this Nityabada, Нитьябада. they can decide. Они могут выбрать. Actually, I want to keep here, stay here, Я хочу оставаться здесь. or I want to get moksha, Или я хочу получить освобождение. or I мокшу, want to go to Krishna. Или я хочу идти к Кришне. So luckily, we have been deciding to go to Krishna. И по счастливой случайности мы решили идти к Кришне. And once you know about Krishna, И однажды, узнав о Кришне, liberation, moksha, освобождение seems insignificant. становится незначительным. So luckily, Мы очень we are удачливы, following что мы следуем to Krishna. за Кришной. So this is the tattva
on Jiva. Это татва о дживе. This information is called Jiva Tattva. И это называется джива татва. And based on the Shastra studies Основанная на изучении шастр and the Grantha и that грантхов, the Purvacharyas have been given to us, что пурвачарьи оставили нам, this is the final truth on the soul. это реальная правда о душе. So there is no time that we have been with Krishna. Нет времени такого, никогда не было, чтобы мы были с Кришной до этого. But thanks to our bona fide parampara and И sadhana, благодаря нашей авторитетной парампаре и нашей садхане we will meet Krishna. мы увидим Кришну. Do you have any question regarding this? There was one interesting topic that some people agree, okay, we're never fall from Vaikuntha, from Galoka, but what if we are Nitya Siddha and we come here to show perfection now among here? I'm not telling about association of Radha and Krishna when they came here, or Gauranga Mahaprabhu. There was the real Nitya Siddha. But how to open these eyes for people who think that they are Nitya Siddha now, here, in this time? All right. То есть у меня есть вопрос. Вот, некоторые соглашаются с тем, что да, Джива никогда не падал с Вайкунтхи, с Галоки, но они начинают думать, что они являются Нитя Сидхами. Я не говорю о тех, кто приходил во времена Гауранги Махапрабху или Рада Кришна, да, то были реальные Нитья Сидхи, но как помочь открыть глаза людям, которые думают, что они Нитья Сидхи сейчас здесь находятся в этом мире в настоящее время? Wow, this is a brilliant question. Превосходный вопрос. So the answer is very simple. Ответ очень простой. When you study about this topic, Когда вы будете изучать эту тему, you will have this question. у вас возникнет этот вопрос. So what is the difference? В чем же разница? For example, let's call Nitya Siddhas. Which Nitya Siddhas have been on earth? Давайте на Нитья Сидхи... Which Nitya Siddhas have been on this planet? Какие Нитья Сидхи были на этой планете? So we can call the associates of Sri Gauranga Mahaprabhu, Спутники Гуранги Махапрабху, the associates of Krishna in Braj, спутники Кришны во Враджи, the 6 Goswamis of Vrindavan. 6 Госвами Вриндавана. It's also associations of Гуранга Махапрабху. Yes, some Они came тоже были after, спутники. but I am giving the examples. Он приводит пример. They are Nitya Siddhas, Они Нитья Сидхи. and they are never touched by Maya. И они никогда не были взяты Майей в плен. So they are always liberated, Они всегда освобождены. and their level of sadhana И их уровень садханы is beyond our capacities. выходит за пределы наших человеческих возможностей. To say, to remember what Srila Rupa Goswami Pad was eating. Вы помните, что Шрила Рупа Госвами ел? Srila Rupa Goswami was eating just 2 bowls of dal or Sanatan Goswami? Sorry, Sanatan Goswami, okay? 2 bowls of milk, it was exactly? Do you remember? It was flavor with water. Yes, yes, flour with water. Like Это была мука, там, смешанная с водой, и вот такие шарики он кушал. so he ate 2 of these per day. Он ел 2 такие в день. And when he has not chance to taking care of his deities, Когда у него не было времени, чтобы служить своим божествам, one king take the deities to serve the deities. и он служил божествам. And Sanatan Goswami, И Санатана Госвами, he was offered that because the king is giving all the richness and the best food to the deities. Царь, он давал самое лучшее божествам, самую лучшую еду, все, что можно. And the king say, okay, Sanatan Goswami, you came to eat with us. И он говорил, приходи, есть с нами. Now you will eat the best dishes. Сейчас ты будешь есть самое лучшее. And Sanatan say, no, И Санатана Госвами сказал, нет, Thakur can eat. Тхакур же может есть. I don't need. Мне не нужно. I am busy in bhajan. Я занят баджаном. This is Nitya Siddha. И это Нитья Сидха. The impulse and needs of the body Импульс, необходимый для тела, are not present at all. вообще здесь не находится. No anger, Нет гнева, no sexual needs, ничего, никаких сексуальных желаний. nothing in your body. Ничего в теле. The body is only to keep chanting and counting the japa.
тело только приспособлено для того, чтобы подсчитывать джапу и делать баджан. So they are never, ever touched by Maya. И поэтому они никогда Why? не были связаны майей. Why? Почему? Because they are Nitya Потому Siddhas. что они реальные нитья-ситхи. Since you are touched by Maya, Если вы будете связаны you are майей, no Nitya Siddha. вы не нитья-ситхи. The associates of Gauranga Mahaprabhu, Спутники Гауранги Махапрабху the followers of the Goswamis of Vrindavan, и последователи Госвами Вриндавана, even the Goswamis of Vrindavan, даже Госвами Вриндавана, what they did что они делали in the night, ночью? they tied up the shika Они подвязывали шикху in a rope, веревкой and the rope was to the ceiling, to the roof, и к крыше. and they tied up the rope, so the shika was like this, В общем, они подвязывали шикху вот таким образом. and then И затем they all night всю ночь sit with the japa, сидели с джапой. and this thing is only И эта вещь только для того, that the body will not fall down что тело не будет when падать, they are doing the bhajan, когда они делают баджан. to keep sitting down Чтобы они продолжали and сидеть doing sadhan, и делать садану. all night chanting, Всю ночь and in the morning и утром arti, арати, sadhan, садана, writing, книги and писали. repeat. И все повторяется. Every day. Каждый день. So Не один день, а who can каждый. do this? Кто вообще может такое сделать? It's impossible. Это невозможно. Nitya Siddhas can, Нитья ситхи они могут, because they are Nitya Siddhas. потому что они нитья ситхи. They have no contamination, У них нету никаких загрязнений. Maya cannot touch them, Майя никогда не может коснуться их. and even their body is spiritual. И их тело духовное. So this is Nitya Siddha. Это нитья ситха. So I don't know any Nitya Siddha nowadays. Я сейчас ни одного нитья ситха Who can do здесь something like this? Не знаю, кто может такое делать. Now, yes, you can become a sadhana siddha, Да, вы можете стать садхана ситхой. but this is the area of how we get free of this material world, how И we это get способ, как enlightened. мы можем быть свободны, освобождение от этого мира. But this is another topic Но это другая тема. that we can touch in the next video. В следующем видео мы это встретим. Is this answer clear? Yeah, very clear. Очень хороший ответ. Always, if Поясняющий. you have questions, Если у вас есть какие-то вопросы, you can reach us through email, вы можете писать нам на e-mail, and we will be happy to help you out. и мы поможем вам. Remember that all what we think, Думать и помните все, о чем мы думаем, all what you think, все, о чем вы думаете, in the path of Gaudiya Vaishnavism, на пути Гаудия Вишнавизма, that is the philosophy of Sri Gauranga, что философия Шри Гауранги must be based on Shastra. должна быть основана на шастре. Does not matter Неважно, what one guru said, что там один гуру the other сказал, guru said, другой гуру the сказал, other guru said, и другой гуру all the сказал, guru say. и другой There гуру are сказал. millions of gurus speaking. Миллионы людей так говорят. With all the respect, Со всем уважением, does not matter. это не важно. The real philosophy Реальная философия is what Gauranga teach, – это то, чему учил Гауранга. and that is Махапрабху. on the Granthas И это в грантхах, and Shastras. и в шастрах. Then this is what we are giving to you. Это то, что мы говорим вам. Стари шастр. Изучайте шастры. Study Shastra. How to say in Russian? Изучайте. 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 Okay, study Shastra. Я стади шастр. Mahavira Ramana ki jai, jai Nita jai Gaur, jai jai Shri Radeshyam. Bhajanita Gaura Radhasham Japo Hare Krishna Hare Ram Bhajanita Gaura Radhasham Japo Hare Krishna Hare Ram Jai Mahavira Radha Raman Jai Nitai Jai Gaur Jai Jai Shri Radheshyam.